Hi everyone, good morning. Welcome back. Yeah. Can you see my screen, everyone? Online guys. Our screen visibility on that, everyone. Yeah. Yes, thank you. Yeah, good morning, sir. This is Chandu. Yeah, today we are going to start cloud. Cloud అంటే ఏంటి? Cloud account ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, right? అండ్ క్లౌడ్ లో ఏమేమి సర్వీసెస్ ఉంటాయి? మనం యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ మన రోల్ ఏముంటుంది క్లౌడ్ లో? సో ఇవన్నీ మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం. సో దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ క్లౌడ్ సెషన్, ఫస్ట్ AWS సెషన్, రైట్? యా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హౌ టు క్రియేట్ అకౌంట్, AWS అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ 1 year ఫ్రీ అకౌంట్, 1 year free. So without any charges, you can use 1 year, right? Yeah. How can we create AWS account and how can we log into the account? How can we create services, servers, network, storage, yeah, users we can create, and monitoring tools, right? Yeah, what are those? We'll try to understand. Fine. So anyone joined newly today? So you will get all the recordings, previous recordings. Don't worry. You can ping me in the WhatsApp. I'll provide you all the previous recordings. Fine. So AWS account ఎలా create చేస్తాం? Okay. Yeah. So the URL here is aws.amazon.com is the URL, right? So just enter this URL, aws.amazon.com. Yeah, నేను ఆల్రెడీ నా credentials సేవ్ చేశాను ఇక్కడ. So if I click on sign in, yeah, so here it is showing my credentials. So when I click on login, it is showing here root user, IAM user. What is root user, what is IAM user, we'll discuss. Okay. Yeah, so this is my login ID. So now see here, create a new AWS account. Click on this. Yeah, see here, sign up for AWS. So here, root user email address, your email address you need to provide here. After that, account name, your name, you can give any name. Okay, and click on verify email address. Once you give your email address, you get one email. మీకు ఒక ఈమెయిల్ వస్తుంది, దాంట్లో వ్యాలిడేషన్ లింక్ ఉంటుంది. You need to validate that. Just click on that, it will be validated. So once you validate that, it will move to next page. Okay, so next page lo meeku address, phone number, and your personal information, everything will be, yeah, you need to enter all the details. So go next. End of the page, it will ask you to provide credit card or debit card details. Credit card or debit card, ఆ details mandatory. Okay, so మీరు ఆ details enter చేయకపోతే అకౌంట్ సక్సెస్ అవ్వదు, రైట్? సో క్రెడిట్ కార్డ్ ఆర్ డెబిట్ కార్డ్, వీసా కార్డ్ కానీ మాస్టర్ కార్డ్ కానీ ఎంటర్ చేయాలి. రూపీ కార్డ్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అండ్ సిటీ బ్యాంక్, యాక్సిస్ బ్యాంక్, ఈ బ్యాంక్స్ అన్ని కూడా యాక్సెప్ట్ అవుతాయి. ఈవెన్ ఎస్బీఐ ఆల్సో, రైట్? సో మీకు కెనరా బ్యాంక్, సిండికేట్ బ్యాంక్, ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఇవన్నీ యాక్సెప్ట్ చేయండి. ఓకే, సో మీరు ఎస్బీఐ, ఐసిఐసిఐ, యాక్సిస్ బ్యాంక్, హెచ్డిఎఫ్సి, సిటీ బ్యాంక్ ఈ బ్యాంక్స్ అన్ని కూడా యాక్సెస్ అవుతుంది. సో మీరు ఏదర్ డెబిట్ కార్డ్ ఆర్ క్రెడిట్ కార్డ్, ఎనీ కార్డ్, రైట్? సో మీరు ఎంటర్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, సో మీ అకౌంట్ నుంచి 2 రూపీస్ డిడక్ట్ అవుతుంది. సో ఆ 2 రూపీస్ కూడా ఆఫ్టర్ 1 week దే విల్ రివర్ట్ బ్యాక్ టు యువర్ అకౌంట్. ఎందుకు కార్డ్ అడుగుతున్నారు ఇక్కడ? ఎందుకు క్రెడిట్ కార్డ్ అడుగుతున్నారు? రైట్. యా, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆథెంటికేషన్ కోసం అడుగుతున్నారు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే 1 year కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీరు దాన్ని పెయిడ్ వర్షన్ గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటే మీ అకౌంట్ నుంచి డిడక్ట్ అవుతుంది, అమౌంట్ డిడక్ట్ అవుతుంది, రైట్? సో మీరు మనకి AWS లో లిమిటెడ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి, లిమిటెడ్ సర్వీసెస్ అవే యూస్ చేయాలి. ఫ్రీ అకౌంట్ లో యూసేజ్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ ఉంటాయి, ఫ్రీ సర్వీసెస్. సో ఆ సర్వీసెస్ మాత్రమే యూస్ చేయాలి. మీరు పెయిడ్ సర్వీస్ యూస్ చేస్తే ఏమవుతుంది? బిల్ జనరేట్ అవుతుంది, రైట్? బిల్ జనరేట్ అవుతుంది. సో యూ విల్ గెట్ సమ్ ఈమెయిల్స్. AWS విల్ సెండ్ యూ ఈమెయిల్స్, రైట్? సో ఈమెయిల్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు దానికి రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో ఐమ్ యూజింగ్ ఓన్లీ
ప్రాక్టీస్ సర్వర్స్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, ప్లీజ్ రివర్ట్. మీరు రివర్ట్ చేయమంటే వాళ్ళు రివర్ట్ చేస్తారు, వాళ్ళు 0 చేస్తారు. సో మీరు రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫ్రీ సర్వీసెస్ కాకుండా పెయిడ్ సర్వీస్ యూజ్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఈమెయిల్స్ మల్టిపుల్ ఈమెయిల్స్ సెండ్ చేస్తుంటారు, ఆల్టర్నేటివ్స్ డైలీ పంపిస్తుంటారు. సో మీరు రెస్పాన్స్ ఇచ్చి నేను బై మిస్టేక్ అని చెప్పొచ్చు, లేదంటే నేను ఐఎమ్ యూజింగ్ ఓన్లీ ట్రైనింగ్ సర్వర్స్ అని చెప్పొచ్చు. సో మీరు రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, వాళ్ళు 1 month చూస్తారు, సెకండ్ మంత్ కూడా చూస్తారు, రైట్? థర్డ్ మంత్ ఏం చేస్తారు? అమౌంట్ డిడక్ట్ చేయరండి, రైట్? సో అమౌంట్ అనేది మీ అకౌంట్ నుంచి అన్నోయింగ్లీ దే విల్ నాట్ డిడక్ట్. ఆటో డెబిట్స్ అనేవి జరగవు, మీ అకౌంట్ నుంచి ఎక్కడ కూడా కట్ అవ్వదు అమౌంట్. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, మీరు రెస్పాన్స్ ఇవ్వకపోతే మెయిల్స్ కి మీ అకౌంట్ ని సస్పెండ్ చేస్తారు, మీ అకౌంట్ వర్క్ చేయదు, స్టాప్ చేస్తారు. AWS అకౌంట్ స్టాప్ అయితే ఏం చేస్తాం మనం? ఇంకా ఏం చేయొచ్చు మనం? ఇంకా మళ్ళీ యూజింగ్ అదర్ ఈమెయిల్ యూ కెన్ క్రియేట్ 1 more అకౌంట్. కానీ అలా డిస్ట్రాక్షన్స్ రాకుండా ప్రాపర్ గా యూజ్ చేస్తే అకౌంట్ ని 1 year పనిచేస్తుంది, రైట్? సో చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసి వదిలేస్తుంటారు, షట్ డౌన్ చేయరు, స్టాప్ చేయరు. షట్ డౌన్ స్టాప్ ఒకటే, ఐదర్ షట్ డౌన్ అన్న చేయాలి, టర్మినేట్ అన్న చేయాలి. టర్మినేట్ అంటే డిలీట్ చేస్తే మనకు చార్జెస్ పడతాయి, స్టాప్ చేసినా చార్జెస్ పడతాయి, రైట్? సో మీరు ప్రాపర్ గా ఎప్పుడైతే యూజ్ చేస్తారో అకౌంట్ లో ఎలాంటి ఇష్యూస్ రావు, రైట్? సో మీరు ప్రాపర్ గా యూజ్ చేయకుండా ఆన్లో వేస్తారు అనుకోండి, మనకి 750 hours ఫ్రీగా ఇస్తారు సర్వర్స్. నెక్స్ట్ మీకు ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ అని ఉంటాయి, 3 IPs ఫ్రీ ఉంటాయి, స్టోరేజ్ 30 GB ఫ్రీ ఉంటుంది, 30 GB స్టోరేజ్. సో ఈ లిమిటేషన్స్ క్రాస్ అయితే కనుక మీ అకౌంట్ సస్పెండ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో వెన్ యూ ప్రాక్టీస్, వన్స్ యూ కంప్లీట్ యువర్ ప్రాక్టీస్, యూ నీడ్ టు స్టాప్ ఆర్ టర్మినేట్ ద సర్వర్స్, రైట్? సో ఎలా స్టాప్ చేస్తాం, ఎలా టర్మినేట్ చేస్తాం అంటే చూద్దాం మనం, రైట్? సో ప్రాపర్ గా యూజ్ చేస్తే మీకు అకౌంట్ ఎక్కడ కూడా డిస్టర్బెన్స్ అవ్వదు, రైట్? సో మీ కన్సోల్లో క్యూబర్నెటిస్ సర్వర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యూబర్నెటిస్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి, జెన్కిన్స్ ఉన్నాయి, అకౌంట్ సస్పెండ్ అయింది అనుకోండి, ఏమవుదు, సర్వర్స్ పోతాయి, మళ్ళీ రీక్రియేట్ చేసుకోండి, కానీ మీకు డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది, రైట్? యా, ఈ అకౌంట్ మీరు క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి అమౌంట్ కట్ అయిన తర్వాత 2 rupees 30 minutes లో ఫుల్ గా యాక్టివేట్ అవుతుంది. వన్స్ అకౌంట్ ఈస్ యాక్టివేటెడ్, సో ఏం చేయాలి నెక్స్ట్? అగైన్ యూ కెన్ గో విత్ aws.amazon.com, క్లిక్ ఆన్ సైన్ ఇన్ క్లిక్ చేయండి. ఓకే, సైన్ ఇన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత హియర్ రూట్ యూజర్ అంటే మీ అడ్మిన్ యూజర్, మీ యూజర్, రైట్? ఐఎం యూజర్, ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ యూజర్. సో మన రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో ఎప్పుడు కూడా రూట్ యూజర్ అనేది డిసేబుల్ ఉంటుంది, రూట్ యూజర్ యూజ్ చేయము. సో వీ ఆల్వేస్ యూజ్ ఐఎం అకౌంట్ ఓన్లీ, ఫ్రమ్ ఫ్రెషర్ టు డైరెక్టర్స్ లెవెల్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ యూజ్ ఐఎం అకౌంట్ ఓన్లీ. ఎందుకు ఐఎం అకౌంట్ వాడతాం మనం? ఎనీ గెస్, ఎనీవన్? రూట్ యూజర్ యూజ్ చేయకుండా ఐఎం అకౌంట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? ఆన్లైన్ గైస్, ఎనీ గెస్, ఎనీవన్? ఎనీ రియల్ టైమ్ గైస్? రైట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం 15 members ఉన్నాం ఇక్కడ క్లాస్ రూమ్ గైస్. సో అందరం కూడా రూట్ యూజర్ యూజ్ చేస్తాం, అందరూ రూట్ అకౌంట్ లాగిన్ అవుతాం. మీరు కొన్ని సర్వర్స్ డిలీట్ చేస్తున్నారు, నేను కొన్ని సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, సమ్వన్ ఎడిటింగ్ సమ్ సర్వర్స్. ఓకే, ఎలా ట్రాక్ అవుతుంది? ఎలా ట్రాక్ చేస్తాం? హూ డిడ్ వాట్ ఎలా తెలుసుకుంటాం మనం? ఎలా తెలుసుకుంటాం? ఎక్కడ చూసినా రూటే కనిపిస్తుంది, రూటే పర్ఫార్మ్ చేసే యాక్టివిటీ అని, రైట్? యా, సో వెన్ వి యూజ్ ఐఎం అకౌంట్, మీరు ఏదన్నా యాక్టివిటీ పర్ఫార్మ్ చేస్తే మీ నేమ్ అక్కడ కనపడుతుంది ఫర్ ట్రాకింగ్ సెక్యూరిటీ. ఓకే, సో ఐఎం అకౌంట్ ఎందుకు వాడతామంటే, సో సెక్యూరిటీ, ట్రాకింగ్ అండ్ ఆల్సో ఈజీగా మనం లాగ్స్ అన్ని కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? యా, సో ఆల్వేస్ వి యూజ్ ఐఎం అకౌంట్ ఇన్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్. బట్ మన టెస్ట్ ల్యాబ్ లో మన ప్రైమరీ అకౌంట్ రూట్ అకౌంట్ యూజ్ చేస్తాం, ప్రైమరీ యూజర్, రూట్ యూజర్. సో ఐఎం అకౌంట్ లో ఏంటంటే మనం యూజర్ కి పర్మిషన్స్ ఇచ్చి యూజర్స్ ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో మనకు ఫ్రెషర్ జాయిన్ అయ్యాడు ప్రాజెక్ట్ లో, మా ప్రాజెక్ట్ లో ఫ్రెషర్ జాయిన్ అయితే మేము ఏం చేస్తామంటే ఫుల్ యాక్సెస్ ఇవ్వం, ఇనిషియల్ గా EC2 యాక్సెస్ ఇస్తాం,
అది కూడా రీడ్ యాక్సెస్. స్లోగా యాక్సెస్ పెంచుతాం, రైట్? సో ఒకసారి అంటే ఒక సర్వర్ ఒక కన్సోల్ మానిటరింగ్ తెలిసిన తర్వాత స్లోగా రోల్స్ అనేవి అసైన్ చేస్తాం, రైట్? సో అదే ఆర్కేడ్ జాయిన్ అయ్యాడు అనుకోండి, అతను ఫుల్ యాక్సెస్ ఇస్తాం. సో లేదంటే ఇంకొక మిడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ జాయిన్ అయితే సో విపిసి యాక్సెస్ ఇవ్వకుండా ఓన్లీ EC2 S3 బకెట్ అలాంటి యాక్సెస్. సో యాజ్ పర్ హిస్ ఎక్స్పీరియన్స్, యాజ్ పర్ హిస్ రోల్, we can assign the activities. Okay, yeah, fine. You can select root user here. మన టెస్ట్ ల్యాబ్ లో రూట్ అకౌంట్ సెలెక్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో గివ్ యువర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ హియర్, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. Now it is asking password, right? You can give the password. Now I am able to log in my console. Fine. So this is my AWS console. Yeah. Once login అయిన తర్వాత మనకి సో ఇక్కడ రైట్ టాప్ కార్నర్ లో this is my user ID. See here. When I click on this, see here, account ID. So 12-digit number. This is my account ID. Okay. Yeah. Account information. If you want to check account information, your account information, right? You can check. Organization. Your organization information. You can check here. Service quotas. What is quota? Limitations. Your service limitations. Right? Yeah. If you want to check, you can check here. So you'll have some limitations here. See here. So total quota 40. What is this? Elastic Block Store. Now they are giving 40. Right? See here. Amazon DynamoDB 9. Right? So like this different service. I'll explain this again. Don't worry. Right? Next one, billing dashboard. So when you want to check the billing, right? So click on billing dashboard. This is my current month bill. See here, 3.69 USD, right? Yeah. If you want to check previous month bills, click on bills. Click on bills here, left side, left top corner, right? See here, this is September month bill. Click on this August month bill. If you want to check, you can check here. And July month bill, you can check here. And the June month bill, right? So like this, fine. Yeah, so previous bills, if you want to check, you can check. If you want to download, you can download from. Okay, yeah. Budgets, budget reports, savings plans, we'll see that later. Okay, budgets, project budgets. Okay, that is budgeting. We'll see that later. Okay, yeah. Next one, security credentials. If you want to change your logins, your credential, your password, you can go through security credentials. Okay, settings, your account settings. If you want to change your account settings, you can go through settings here. Next one, when I open billing, it is showing global. Billing is global. For example, you are working in different data center like Mumbai region. You are working in Mumbai region, right? Yeah. When you switch to Americas region or Europe region or Sydney, so the same billing will be reflected. Okay, so I'll show you that. Yeah. Now, so if you click on any service, so if you click on billing, it is showing global, right? If you click on EC2, it is showing region name. See here, Ohio, US East to region, Ohio region, right? Yeah. These are all regions. These are all primary regions. Region is nothing but, what is region? Anyone? Data center. Region is a data center where we host all the servers, right? Yeah. Fine. సో ఇది మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఒకసారి. సరే, ఇవన్నీ ట్యాబ్స్ అని అయిన తర్వాత మళ్ళీ డేటా సెట్ తీసుకొద్దాం. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ వన్, see here, this is a support icon, right? So when you are working on any resources like VPC
or EC2 or any other services. So if you face any issues, what we will do, మనం ఏం చేస్తాం, మీరు ఒక VPC కానీ సర్వర్లో కానీ, సర్వర్ మనకి మన స్కోప్లో ఉంటే రిజాల్వ్ చేస్తాం. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అవర్ స్కోప్. మనం ఏం చేస్తాం, AWSకి టికెట్ రైజ్ చేయాలి వెండర్కి, రైట్? సో ఎలా రైజ్ చేస్తాం? See here, support center. Click on support center. Click on this. See here, create case. Click on create case. See here, account and billing or technical, which support you require, technical support or account and billing. So మన ప్రాజెక్ట్ లో sometimes ఏమవుతుందంటే unnecessary bill జనరేట్ అవుతుంది, రైట్? సో మనం డ్యూ టు సమ్ నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ కానీ లేదంటే అదర్ ఇష్యూస్ వల్ల జనరేట్ అవుతుంది బిల్. సో క్లయింట్ మనకి మన జస్టిఫికేషన్ అడుగుతుంది, ఇంత బిల్ ఎంత జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, మనం వచ్చేసి క్లయింట్ ఆల్వేస్ దే మానిటర్ ది బడ్జెట్స్. ఓకే, సో అన్నెసరీ బిల్ జనరేట్ అయినప్పుడు సో దే ఆస్క్ యూ టు ప్రొవైడ్ ది జస్టిఫికేషన్, రైట్? సో మన లాగ్స్ అని చెక్ చేసుకుంటాం, తర్వాత ఇక్కడ ఒక కేసు రైజ్ చేస్తాం వెండర్కి. సో ఈ బిల్ అనేది హైయెస్ట్ బిల్ వచ్చింది ఈ మంత్, సో వై ఇట్ ఈస్ హ్యాపెండ్, మాకు డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే వాళ్ళు మొత్తం రిపోర్ట్ పంపిస్తారు AWS, రైట్? సో అలా కాకుండా మీకు ఏదైనా సర్వీస్లో ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి, సో క్లిక్ ఆన్ టెక్నికల్. ఇక్కడ టెక్నికల్ క్లిక్ చేసి గో డౌన్ హియర్. ఇక్కడ మీకు ఏ సర్వీస్ లో కాల్ వచ్చిందో సర్వీస్ సర్చ్ చేసి ఆ సర్వీస్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వాళ్ళకి యాడ్ చేసి ఇక్కడ సబ్మిట్ చేస్తే సో AWS వాళ్ళకి టికెట్ ఈ కేసు వెళ్తుంది, రైట్? సో వెన్ దే రిసీవ్ ద టికెట్ దే విల్ హ్యావ్ SLA. SLA అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్ సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్, రైట్? ఇట్స్ ఎ టైమ్ లైన్. మనకి P1 టికెట్స్, P2 టికెట్స్, P3, P4 ఉంటాయి. సో యాజ్ పర్ ది SLA దే నీడ్ టు రిజాల్వ్ ది ఇష్యూ, రైట్? సో మనకి P1 అనుకోండి 1 hour రిజాల్వ్ అవుతుంది, P2 అయితే 4 hours, P3 24 hours, P4 42 hours, రైట్? సో యాజ్ పర్ ది SLA దే నీడ్ టు రిజాల్వ్ ది ఇష్యూ. అదర్వైజ్ ఏమవుతుంది, ఎస్కలేట్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ లెవెల్ వెళ్ళిపోతుంది, రైట్? సో ఒకసారి టికెట్ రిసీవ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు మనకి ఒక ఈమెయిల్ రిప్లై ఇస్తారు. సో వీ హ్యావ్ రిసీవ్ దిస్ టికెట్, వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ టికెట్, వీల్ అప్డేట్ యూ వన్స్ ఇష్యూ ఇస్ రిజాల్వ్డ్ అని ఒక మెయిల్ పెడతాం, రైట్? యా, సో టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఉంటే ఇక్కడ టెక్నికల్ సెలెక్ట్ చేసి మనం ఆ డిస్క్రిప్షన్ అంతా అప్డేట్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే వాళ్ళకి టికెట్ వెళ్ళిపోతుంది, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, ఎక్స్పర్ట్ హెల్ప్. వాట్ ఈస్ దిస్? ఎక్స్పర్ట్ హెల్ప్ అంటే ఏంటంటే, సో కస్టమర్స్ లో డిఫరెంట్ కస్టమర్స్ ఉంటారు, ప్రయారిటీ కస్టమర్స్, నాన్ ప్రయారిటీ కస్టమర్స్. ఓకే, ప్రయారిటీ కస్టమర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన వెండర్ AWS సర్వీసెస్ యూజ్ చేస్తాడు, రైట్? మన ప్రాజెక్ట్ వెండర్, వీఆర్ హ్యాండ్లింగ్ వన్ ప్రాజెక్ట్ సర్వర్స్, వన్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, రైట్? సో మన ప్రాజెక్ట్ వెండర్ AWS సర్వీసెస్ వాడుతున్నాడు, మన ప్రాజెక్ట్ వెండర్ ప్రయారిటీ కస్టమర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రయారిటీ కస్టమర్కి ఏముంటుందంటే ఎక్స్పర్ట్ హెల్ప్ ఉంటుంది. ప్రయారిటీ కస్టమర్ కి హైయెస్ట్ ఛార్జెస్ కూడా ఉంటాయి. ప్రయారిటీ కస్టమర్స్ ఎక్కువ పే చేస్తారు, వాళ్ళకి ప్రయారిటీ ఎక్కువ, రైట్? సో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇమీడియట్ గా డైరెక్ట్ కేసు రేట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ ఫోన్ కాల్ కాంటాక్ట్, డైరెక్ట్ ఫోన్ కాల్ లో రిజాల్వ్ చేసుకుంటారు ఇష్యూ. ఓకే, సో ఈ పోస్ట్ అనేది చూద్దాం మళ్ళీ. నెక్స్ట్ ఏంటంటే డాక్యుమెంటేషన్. వాట్ ఈస్ డాక్యుమెంటేషన్? సో మీ డాక్యుమెంట్స్ క్లిక్ చేస్తే డాక్యుమెంటేషన్, సో యూ విల్ సీ ఆల్ ది డాక్యుమెంటేషన్. దీస్ ఆర్ ది అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్స్. See here, featured services, compute services, containers, storage, databases, security, identity, compliance, ఇలా అన్ని కూడా మనకి అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని కూడా ఉంటాయి. మీరు ఏ డాక్యుమెంట్ అయినా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ EC2 డాక్యుమెంట్ కావాలి, సో క్లిక్ ఆన్ దిస్ EC2. యా, సో EC2 డాక్యుమెంట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఫార్మాట్స్ చూపిస్తుంది చూడండి, HTML, PDF and GitHub. Which format you require, right? So నాకు PDF కావాలి, click on PDF. PDF డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఈ డాక్యుమెంట్ మనం డౌన్లోడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు, మన లోకల్గా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
This is official documentation. The official document which provided by AWS. See, go down here. See, so ఇక్కడ మీకు what is Amazon EC2, right? And features of Amazon EC2. Even though మీరు ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేయడానికి కూడా ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఎలా కనెక్ట్ చేస్తాం సర్వర్ని, సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అంటే ఏంటి, కీపేర్ అంటే ఏంటి, సైన్ అప్ ఎలా సైన్ అప్ అవ్వాలి అకౌంట్కి, స్టెప్ బై స్టెప్ అన్నీ ఉంటాయి. ఒక అకౌంట్ సైన్ అప్ అవ్వాలంటే సో క్లిక్ చేస్తే మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ అన్ని ఒక అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. రైట్, సో దిస్ ఇస్ ది డీటెయిల్ డాక్యుమెంట్, అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్. సో ఈ డాక్యుమెంట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకోండి, ఈ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే మీకు డౌన్లోడ్ అయింది. రైట్, నెక్స్ట్ ట్రైనింగ్. వాట్ ఈస్ ట్రైనింగ్? సో AWS ప్రొవైడ్స్ సమ్ ట్రైనింగ్. సో సమ్ టైమ్స్ ఏదైనా న్యూ సర్వీస్ లాంచ్ అయింది అనుకోండి, సో అప్పుడు మనకి AWS వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారు. సో వెబ్ఎక్స్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. రైట్, సో క్లిక్ చేయండి ట్రైనింగ్ పైన, గో డౌన్ హియర్, digital training, classroom training, AWS digital training on partner sites, events. సో ఇక్కడ మనకి ఎన్రోల్ ఫ్రీ అని వస్తుంది, ఎన్రోల్ ఫ్రీ. సో మీరు ఫ్రీ అని వస్తేనే ఇది ఎన్రోల్ చేసుకోండి. మీకు పెయిడ్ వర్షన్ ఎప్పుడు కూడా ఎన్రోల్ చేయకండి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫ్రీ అని వస్తేనే ఎన్రోల్ చేసుకుని అటెండ్ అవ్వచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ట్రైనింగ్స్. ఎన్రోల్ నా ఉంది కానీ ఫ్రీ లేదు, ఇక్కడ ఫ్రీ ఉంటేనే ఎన్రోల్ చేసుకోండి. రైట్, ఇవన్నీ కూడా ట్రైనింగ్స్. మనకి న్యూ ఇయర్ టైంలో, ఫెస్టివల్ టైంలో ఆఫర్స్ పెడతా ఉంటాం ఫ్రీగా, ఆ టైంలో అటెండ్ అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, గెటింగ్ స్టార్టెడ్ రిసోర్స్ సెంటర్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ సో మనకి AWS లో ఉన్న సర్వీసెస్ కాకుండా అడిషనల్ సర్వీసెస్ అంటే పార్ట్నర్ సర్వీసెస్ కూడా అవైలబుల్ ఉంటాయి. సో కూడా ఉంది ఇక్కడ చూడండి, కంప్యూట్, సర్వర్లెస్, కంటైనర్స్, మిషన్ లెర్నింగ్, స్టోరేజ్, డేటాబేసెస్. ఇక్కడ ఏం రాసారు చూడండి, రిసోర్సెస్ టు గెట్ ద మోస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ది AWS క్లౌడ్. మీరు ఇంకా AWS క్లౌడ్ కాకుండా వేరే సర్వీస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంటాం మన నాలెడ్జ్ బేస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఫీడ్బ్యాక్, సెండ్ ఫీడ్బ్యాక్. సో మీరు ఏవైనా సర్వీసెస్ యూజ్ చేసిన తర్వాత ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలంటే ఆ సర్వీస్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, యూ కెన్ అప్డేట్ ద ఫీడ్బ్యాక్ హియర్. నెక్స్ట్ వన్, బెల్ ఐకాన్. సో బెల్ ఐకాన్ ఏంటంటే మీరు ఏవైనా ఇష్యూస్ వచ్చాయనుకోండి, మీకు ఇవన్నీ నోటిఫికేషన్స్. మీకు ఇష్యూస్ వస్తే కనుక ఇష్యూస్ అని ఇక్కడ చూపిస్తాం, ఓపెన్ ఇష్యూస్. రైట్, scheduled changes, okay, other notifications, event logs. Click on this event log, you get some logs here. See, these are the logs. Previously whatever I performed, a logs అన్ని మీకు చూపిస్తాం. ఏ రీజన్ లో వర్క్ చేస్తాం, ఏ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, లాగ్స్ జనరేట్ అయినవి కూడా మనం చూపిస్తాం. యువర్ అకౌంట్ హెల్త్ ఇవన్నీ కూడా చూపిస్తాం. రైట్, నెక్స్ట్ వన్, so this is a cloud shell. What is shell? It's a command line. Okay, so మన కమాండ్ లైన్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాం AWS లో? ట్రబుల్ షూటింగ్ కి యూస్ చేస్తాం. మనకి ఏదైనా మేజర్ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ట్రబుల్ షూటింగ్ కి షెల్ కనెక్ట్ చేస్తాం. అది ఎలా కనెక్ట్ చేస్తామో చూద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, సర్వీసెస్కి వెళ్ళే ముందు ఈ గ్లోబల్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇక్కడ డేటా సెంటర్స్ ఉన్నాయి కదా, క్లిక్ ఆన్ EC2. Click on Ohio data center. So this is our default data center. మనం ఎప్పుడైనా అకౌంట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు డిఫాల్ట్ వచ్చే డేటా సెంటర్ ఏంటంటే ఒహాయో. రైట్, సో ఒహాయో అనేది US ఈస్ట్ 2 రీజియన్ అంటాం మనం. సో ఈ డేటా సెంటర్ లో డిఫాల్ట్ మనం సర్వీస్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్విచ్ టు అదర్ డేటా సెంటర్, రైట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ముంబై డేటా సెంటర్ స్విచ్ అవ్వాలి, జస్ట్ క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ అంతే. ముంబై డేటా సెంటర్. సో ముంబై డేటా సెంటర్ లో మనం సర్వీస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో ఈ రీజన్స్ అనేవి మనం యాజ్ పర్ ది క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్
మన టీం, మన ప్రాజెక్ట్ టీం ముంబైలో ఉందనుకోండి, ముంబై అంటే ఇండియాలో, రైట్? సో మనం ముంబై సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. సో మన టీం యూరోప్ లో ఉందనుకోండి, యూరోప్ రీజియన్ సెలెక్ట్ చేస్తాం, రైట్? ఇక్కడ యూరోప్, ఫ్రాంక్ఫర్ట్, ఐర్లాండ్, మిలన్, లండన్, ఇవన్నీ కూడా. సో మన టీం సింగపూర్ లో ఉందనుకోండి, సింగపూర్ రీజియన్ సెలెక్ట్ చేస్తాం, రైట్? అలా యాజ్ పర్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్ రిక్వైర్మెంట్, ఇది ఎవరు మనకి ఇస్తారు రిక్వైర్మెంట్? ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళు ఇస్తారు. సో మనం when we want to work on, when any ticket raise, when any request raise, సో మన యాక్టివిటీ ఏంటంటే, ఒకసారి టికెట్ వచ్చిన తర్వాత ఆ టికెట్ ని మనం మనకు అసైన్ చేసుకుని, మనకు అసైన్ చేస్తారు, ఒక క్యూ మేనేజర్ అని ఉంటాడు. సో అదంతా ప్రాసెస్ నేను చెప్తాను. కామన్ గా టికెట్స్ అన్ని కూడా ఒక క్యూలోకి వస్తాయండి, ఒక క్యూలోకి వస్తాయి. ఆ క్యూలో ఉన్న టికెట్స్ ని రెస్పెక్టివ్ ఇంజనీర్ కి అసైన్ చేస్తూ ఉంటారు, రైట్? సో మనకు ఒక టికెట్ వచ్చింది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాజెక్ట్ టీమ్ కి 10 సర్వర్స్ కావాలి. సో దే గివ్ ఆల్ ది రిక్వైర్మెంట్. ఆ ప్రాజెక్ట్ టీమ్ వాళ్ళు రిక్వైర్మెంట్ అంతా ఇస్తారు మన టికెట్ లో. సో సిపియూ ఎంత కావాలి, ర్యామ్ అండ్ హార్డ్ డ్రైవ్, సో ఈ రిక్వైర్మెంట్ అంతా ఎంత సైజ్ కావాలి, ఎవ్రీథింగ్ దే ప్రొవైడ్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏం కావాలి, ఏ రీజియన్ లో కావాలి సర్వర్స్, ఇవన్నీ వాళ్ళు ఇస్తారు. సో యాజ్ పర్ ది రిక్వైర్మెంట్, సో వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద రీజియన్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద సర్వర్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అండ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి మనం ప్రాజెక్ట్, రైట్? ఈ రిక్వైర్మెంట్ అంతా కూడా మనకి ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళు ఇస్తారు. వీ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్. సో మన రోల్ ఏంటంటే, సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా మనమే క్రియేట్ చేయాలి, మనమే హ్యాండిల్ చేయాలి, రైట్? సో ఇక్కడ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా, ఆటోమేషన్ కూడా రెండు వర్క్ చేస్తాం. సో అడ్మిన్స్ ఉండేవారు ఒకప్పుడు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ హ్యాండిల్ చేసే వాళ్ళు అడ్మిన్స్ ఉండేవారు కదా. అడ్మిన్స్ దోస్ ఆల్రెడీ గాన్, అడ్మిన్ రోల్స్ ఆల్రెడీ లేవు, ప్రెసెంట్ లేవు, దోస్ ఆర్ ఆల్రెడీ గాన్, రైట్? సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ అంతా కూడా డెవాప్స్ చేసి హ్యాండిల్ చేస్తాం. సో ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా మనం 20% హ్యాండిల్ చేస్తాం, 20%. సో అదర్ 80% ఎవరు చూస్తారు? క్లౌడ్ వెండర్, AWS వెండర్, అజూర్ వెండర్, GCP వెండర్, రైట్? సో మన రోల్ ఏంటంటే EC2 ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయడం, స్టోరేజ్ క్రియేట్ చేయడం, అండ్ ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ నెట్వర్క్ లో కూడా సింపుల్ గా ఉంటాయి, చాలా సింపుల్ ఉంటాయి. సింగిల్ క్లిక్ తో సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, రైట్? సో ఇవన్నీ మనం చూస్తాం, ఫైన్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ రీజియన్స్, డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ లో ఉండే డిఫరెంట్ రీజియన్స్ అక్రాస్ ది గ్లోబ్, ఓకే? సో ఈ రీజియన్స్ అండర్ లో జోన్స్ ఉంటాయి. మనం ఆల్రెడీ జోన్స్ గురించి రఫ్ గా yesterday explained, right? Yeah, so we'll see that what is zone, what is region, we'll try to understand. AWS regions and zones. What is region, what is zone? Region అంటే ఏంటి, జోన్ అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్? యా, రీజియన్ అనేది ప్రైమరీ డేటా సెంటర్. జోన్స్ అంటే జోన్స్ ఏమంటామంటే మనం డిఆర్ డేటా సెంటర్స్ అంటాం, డిఆర్ డేటా సెంటర్స్. సో దిస్ ఇస్ రీజియన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ముంబై రీజియన్. ముంబై రీజియన్ అంటే డేటా సెంటర్, రైట్? యా, సో దిస్ ఇస్ డేటా సెంటర్, ఫైన్. సో ఇన్ దిస్ రీజియన్, మనకి అండర్ దిస్ రీజియన్ అగైన్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఇలా జోన్స్ ఉంటాయి. వీటిని మనం ఏమంటాం అంటే అవైలబిలిటీ జోన్స్ అంటాం. అవైలబిలిటీ జోన్ 2A, 2B and 2C. త్రీ జోన్స్ ఉన్నాయి, రైట్? సో ఈ జోన్స్ మనకి, ఈ జోన్స్ ఏమంటామంటే డిఆర్ డేటా సెంటర్స్ అంట. వాట్ ఈస్ డిఆర్? డిజాస్టర్ రికవరీ డేటా సెంటర్స్, డిజాస్టర్ రికవరీ, రైట్? యా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డేటా సెంటర్ మనకి హైదరాబాద్ అనుకోండి, హైదరాబాద్ అవైలబిలిటీ జోన్. సో దిస్ ఇస్ బెంగళూరు, దిస్ ఇస్ చెన్నై, చెన్నై అవైలబిలిటీ, రైట్? సో ఈ జోన్స్ ఎందుకు, అసలు జోన్స్ వల్ల యూజ్ ఏంటి చూద్దాం ఫస్ట్. జోన్స్ అంటే ఏంటి, జోన్స్ వల్ల యూజ్ ఏంటి? జోన్ అంటే డేటా సెంటర్ మనకు తెలుసు, రైట్? ఈ జోన్స్ వల్ల మనకి యూజ్ ఏంటి,
రైట్. యా, సో మనకి 2016లో చెన్నైలో మేజర్ ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి. మేజర్ ఫ్లడ్స్. బై ద టైమ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఐటీ ఏరియా అఫెక్టెడ్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఐటీ ఏరియా అంతా షట్ డౌన్ అయిపోయింది. కంపెనీస్ అన్ని షట్ డౌన్, సెంటర్స్ అన్ని షట్ డౌన్, రైట్. ఎందుకంటే నో పవర్, నో డీజిల్, నో వాటర్. ఆ టైంలో డ్రింకింగ్ వాటర్ కూడా లేదు, సో డీజిల్ కూడా లేదు, అన్ని క్లోజ్, జనరేటర్ రన్ చేస్తారు, రైట్. సో ఎలక్ట్రిసిటీ డౌన్. సో ఆ టైంలో మా ప్రాజెక్ట్ మెంబర్స్ అంతా కూడా చెన్నై వాళ్ళు హైదరాబాద్ మూవ్ అయ్యి ఇక్కడి నుంచి వర్క్ చేస్తారు. ఓకే. సో ఆ టైంలో మనకు చెన్నై డేటా సెంటర్ కూడా డౌన్ అయిపోయింది. చెన్నై క్లౌడ్ డేటా సెంటర్ కూడా, ఈ డేటా సెంటర్ కంప్లీట్ గా డౌన్, షట్ డౌన్. ఓకే. సో ఈ డేటా సెంటర్ డౌన్ అయితే ఏమవుతుంది? ఆ డేటా సెంటర్ లో ఉండే సర్వర్స్, అప్లికేషన్స్, డేటాబేసెస్ అన్ని కూడా డౌన్ అయిపోతాయి, రైట్. సో మరి క్లయింట్ బిజినెస్ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది కదా, గ్లోబల్ గా యాక్సెస్ చేస్తూ ఉంటారు అప్లికేషన్స్. సో క్లయింట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లిప్కార్ట్ నడుస్తుంది అనుకోండి, ఫ్లిప్కార్ట్ సర్వర్ హోస్ట్ చేసాం, ఫ్లిప్కార్ట్ డౌన్ అయిపోయింది, ఏమవుతుంది? బిజినెస్ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది కదా, రైట్. సో బిజినెస్ ఇంపాక్ట్ ఏంటంటే ఇంకా క్లౌడ్ వాళ్ళు యూజ్ ఏంటి మనం, సో దే పే యూజ్ బిల్లింగ్ అనమాట. సో క్లౌడ్ సర్వర్స్ కి యూజ్ బిల్లింగ్ పే చేస్తుంటారు ఫ్లిప్కార్ట్ వాళ్ళు, దే పే మోర్ బిల్లింగ్. సో క్లౌడ్ ప్రొవైడ్ చేయలేకపోతున్నారు అవైలబిలిటీ, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? బిజినెస్ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. Yeah, wait for a few minutes, I explain. Venkat. So we'll configure DR. We'll discuss that. Wait for a few minutes. Okay. Yeah. So Chennai data center down అయింది అనుకోండి, మన అప్లికేషన్స్, డేటాబేసెస్, సర్వర్స్ అన్ని కూడా డౌన్ అవుతాయి, రైట్. అయితే AWS వాళ్ళు, నాట్ ఓన్లీ AWS, ఎనీ ప్లాట్ఫామ్, దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు గివ్ హై అవైలబిలిటీ, హై సెక్యూరిటీ. హై అవైలబిలిటీ అంటే ఏంటి? ఒక డేటా సెంటర్ డౌన్ అయినా మన అప్లికేషన్ డౌన్ అవ్వకూడదు, రైట్. సో అప్లికేషన్ షుడ్ అప్ అండ్ రన్నింగ్ ఫైన్. సో ఈవెన్ దో మీకు 2 డేటా సెంటర్ డౌన్ అయినా మన అప్లికేషన్ డౌన్ అవ్వకూడదు, రైట్. యా, సో క్లౌడ్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ అవైలబిలిటీ అండ్ సెక్యూరిటీ. సో సెక్యూరిటీ అనేది ఫస్ట్ కన్సర్న్. ఓకే, అవైలబిలిటీ అంటే ఫైన్, మనకు అర్థమైంది. సెక్యూరిటీ అనేది ఫస్ట్ కన్సర్న్ ఎవరీ కస్టమర్ రైజెస్. సో ఇఫ్ ఐ హోస్ట్ మై డేటాబేసెస్ ఇన్ క్లౌడ్, హౌ ద సెక్యూరిటీ విల్ బి అడ్రస్డ్, right? That is first concern every customer raises, right? So security provide చేయలేకపోయారు అనుకోండి AWS వాళ్ళు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం క్లౌడ్ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం? క్లౌడ్ కి వెళ్ళాలంటే ఎలా యాక్సెస్ చేస్తామండి? క్లౌడ్ సర్వర్స్ ని యాక్సెస్ చేయాలి, ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం? త్రూ ఇంటర్నెట్, రైట్. సో ఇంటర్నెట్ ఇస్ ద మోస్ట్ వల్నరబుల్ నెట్వర్క్. ఇంటర్నెట్ అనేది చాలా డేంజరస్ నెట్వర్క్. థ్రెట్స్, మాల్వేర్స్, వైరసెస్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి ఇంటర్నెట్, రైట్. సో క్లౌడ్ వాళ్ళు ఈ కంట్రోల్ చేస్తాకి వైరస్ ని, థ్రెట్స్ ని, దే ఆర్ యూజింగ్ వెరీ హై కెపాసిటీ హార్డ్వేర్, హై యూజ్ హార్డ్వేర్. వాళ్ళ డేటా సెంటర్ లో ఈ థ్రెట్స్ అన్ని కూడా ఫిల్టర్ చేస్తాకి ఫైర్ వాల్స్, డిఫరెంట్ మెకానిజం యూజ్ చేస్తున్నారు, రైట్. సెక్యూరిటీ అవైలబిలిటీ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మన అప్లికేషన్స్, డేటాబేసెస్ అన్ని క్లౌడ్ లో పెట్టాం. సో అన్నోయింగ్లీ ఇఫ్ దే షట్ డౌన్ ది సర్వర్స్, ఇఫ్ దే షట్ డౌన్ ది డేటా సెంటర్, ఏమవుతుంది? మన అప్లికేషన్స్ అన్ని డౌన్ అయిపోతుంది. సో అందుకే ఏమవుతుందంటే, సో ఈ అవైలబిలిటీ జోన్స్ ని మనం డిఆర్ డేటా సెంటర్స్ అన్నాం కదా. సో ఈ అవైలబిలిటీ జోన్స్ లో ఏమవుతుందంటే ఎవ్రీ 2 minutes the data will be synchronized, replicate. Data will be replicate from one data center to other data center. ఈ డేటా అనేది ఎవ్రీ 2 minutes ఒక డేటా సెంటర్ నుంచి, ఒక జోన్ నుంచి అదర్ జోన్ కి రిప్లికేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఎవ్రీ 2 minutes. సో ఇన్ కేస్ మీకు ఒక డేటా సెంటర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ చెన్నై డేటా సెంటర్ డౌన్ అయింది అనుకోండి, మన అప్లికేషన్స్ ఎక్కడ డౌన్ అవ్వవు. సో మన అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా బెంగళూరు నుంచి కానీ హైదరాబాద్ నుంచి కానీ యాక్సెస్ అయిపోతుంది, రైట్. సో whoever working on that data center applications, they don't know from where we are accessing. సో ఇమీడియట్ గా స్విచ్ అయిపోతుంది, రైట్. అది మనకు తెలుస్తుంది, సో కస్టమర్ తెలియదు, రైట్. సో whoever using the applications, they don't, right? Yeah. సో ఇవి డిఆర్ డేటా సెంటర్స్ అంటాం మనం. డేటా అంతా కూడా ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది వన్ జోన్ నుంచి అదర్ జోన్, రైట్. సో ఈ జోన్స్ ని బిల్డ్ చేయాలంటే AWS వాళ్ళు కానీ, అజూర్ వాళ్ళు కానీ, GCP వాళ్ళు, ఎనీ ప్లాట్ఫామ్
వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే 100 years ఆఫ్ హిస్టారికల్ డేటా తీసుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ 3 years బ్యాక్ దే ప్లాన్డ్ వన్ డేటా సెంటర్ ఇన్ వైజాగ్. సో ఆఫ్టర్ ఉదూత్ దే క్యాన్సల్ దాట్. ఉదూత్ చాలా ఎఫెక్ట్ అయింది వైజాగ్, రైట్? సో మన డేటా సెంటర్ ఉందనుకోండి డిజాస్టర్ అయిపోతాం, రైట్? సో అందుకే ఏం చేశారంటే కోల్కతా మూవ్ చేశారు. కోల్కతా అంటే అంత థ్రెట్స్ తక్కువ ఉండేవి, రైట్? ప్రజెంట్ కోల్కతాలో ఒక డేటా సెంటర్ ఉంది. సో మనకి హైదరాబాద్ ఉంది. సో హైదరాబాద్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ ఫర్ డేటా సెంటర్స్. ఇక్కడ మనకి ఫ్లాట్స్ ఎక్కువ ఉండవు, రైట్? సో ఎర్త్క్వేక్స్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటాయి. టెర్రర్ అటాక్స్, మెయిన్గా టెర్రర్ అటాక్స్. సో మన డేటా సెంటర్ తీసుకెళ్ళి పాకిస్తాన్లో పెట్టాం అనుకోండి, ఏమవుద్ది? 144 సెక్షన్స్ ఉంటాయి. సో మనకు డేటా సెంటర్స్ అనేవి షట్ డౌన్ అయిపోతాయి, రైట్? సో ఇవన్నీ కన్సిడరేషన్స్ అనమాట. సో డేటా సెంటర్ బిల్డ్ చేయాలంటే సో దే చెక్ 100 years ఆఫ్ హిస్టారికల్ డేటా. ఇదంతా చెక్ చేసిన తర్వాతే సో వాళ్ళు డేటా సెంటర్ బిల్డ్ చేస్తారు. మనకి ఒక డేటా సెంటర్ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో హైటెక్ సిటీ ఏరియాలో బ్యాక్ సైడ్ ఉంది, ఓకే? AWS డేటా సెంటర్, రైట్? యా. సో ఈ జోన్స్ రీజన్స్ విల్ బి టేకెన్ కేర్ బై AWS ఓన్లీ. మనం ఏం టచ్ చేయట్లేదు. జోన్స్ రీజన్స్ అన్ని కూడా AWS వాళ్ళే కాన్ఫిగర్ చేస్తారు. ఈ డిఆర్ సెటప్ కూడా వాళ్ళే కాన్ఫిగర్ చేస్తారు. యూ నో నీడ్ టు టచ్ ఎనీథింగ్, రైట్? యా. సో ఒక జోన్ లో డేటా, ఒక జోన్ డౌన్ అయితే ఒక అదర్ జోన్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది రిసోర్సెస్. సో మనకి ఇన్ కేస్ రీజన్ డౌన్ అయింది అనుకోండి, ఎంటైర్ రీజన్ డౌన్ అయిపోయింది, స్టిల్ అవర్ బ్యాకప్ ఈజ్ అవైలబుల్. మన డేటా నియర్ బై ఎడ్జ్ లొకేషన్ నుంచి యాక్సెస్ అవుతుంది. సో నియర్ బై ఎడ్జ్ లొకేషన్, మన ముంబైకి నియర్ బై ఎడ్జ్ లొకేషన్ ఏముంది? సింగపూర్ డేటా సెంటర్ నుంచి మన అప్లికేషన్స్ అన్ని యాక్సెస్ అవుతాయి. సో ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్, 1 year బ్యాక్ ఐ థింక్, సో యుఎస్ లో ఒక జోన్ డౌన్ అయిపోయింది, ఒక రీజియన్ డౌన్ అయిపోయింది కంప్లీట్. సో ఆ టైంలో ఇమీడియట్ గా అదర్ రీజియన్ నుంచి డేటా యాక్సెస్ అయిపోయింది, రైట్? సో ఆ జోన్ డౌన్ అయినప్పుడు వాళ్ళు ఒక 15 days తీసుకున్నారు టైం టు బ్రింగ్ బ్యాక్ దాట్. సో అంతవరకు కూడా వేరే జోన్ నుంచి, వేరే రీజియన్ నుంచి మన డేటా అంతా యాక్సెస్ అయింది, రైట్? సో AWS is providing very high availability. So unknowingly they will not stop any servers, they will not stop any resources, right? Yeah. So this zones regions will be taken care by AWS only. So under this zone మనం ఏం చేస్తాం? We create VPC. మనం ఏం చేస్తాం? VPC క్రియేట్ చేస్తాం. VPC అంటే ఏంటి? వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. ఈ VPC ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు? ఈ VPC ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు? డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్. సో VPC నుంచి మాత్రం మనం వర్క్ చేస్తాం. సో VPC వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటంటే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ది ఫిజికల్ డేటా సెంటర్ వీ కెన్ క్రియేట్ అవర్ ఓన్ నెట్వర్క్, వర్చువల్ నెట్వర్క్. దాట్ విల్ బి టేకెన్ కేర్ బై డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్, ఓకే? సో ఈ VPC లో మళ్ళీ మనకి సబ్నెట్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ సబ్నెట్? ఎనీవన్? Anyone subnet? What is subnet? Online guys, yesterday we discussed. Small network, right? Instead of a large network, we can create small network, sub network, right? So when we talk about subnets, we have two types of subnets are there. What are those? Public subnet and private subnet. What is public subnet? What is private subnet? Yeah. So public subnets లో మనం ఏం చేస్తాం? పబ్లిక్ సర్వర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్ లో ప్రైవేట్ సర్వర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాం, రైట్? సో ఇక్కడ పబ్లిక్ సబ్నెట్స్ లో మనం పబ్లిక్ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్ లో ప్రైవేట్ సర్వర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. సో పబ్లిక్ సర్వర్స్ ఎందుకు, ప్రైవేట్ సర్వర్స్ ఎందుకు మనం క్రియేట్ చేయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో 2 సర్వర్స్ కూడా యూజ్ చేస్తారు, పబ్లిక్ ప్రైవేట్ కూడా యూజ్ చేస్తారు. పబ్లిక్ సర్వర్స్ లో ఏం చేస్తాం? పబ్లిక్ అప్లికేషన్స్, దోస్ we can access through internet.
పబ్లిక్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటండి? గూగుల్ పబ్లిక్ అప్లికేషన్, ఫేస్బుక్, రైట్? ఇవన్నీ కూడా పబ్లిక్ అప్లికేషన్స్. సో ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో జాబ్ పోర్టల్స్, కంపెనీ వెబ్సైట్స్ అన్ని కూడా పబ్లిక్ సబ్నెట్ లో పెడతారు, పబ్లిక్ సర్వర్స్. సో అవి త్రూ ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ అవుతూ ఉంటాయి. కానీ ప్రైవేట్ సర్వర్స్ లో ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ హోస్ట్ చేస్తారు మనం విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్, విత్ ఇన్ ద కంపెనీ. సో మనం లీవ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్, లీవ్ అప్లై చేయాలంటే ఒక అప్లికేషన్ అది హోస్ట్ చేస్తాం. సో టైం కార్డ్ ఎంట్రీస్, అటెండెన్స్ అప్లికేషన్స్, స్వైప్ ఇన్ స్వైప్ అవుట్ అప్లికేషన్ హోస్ట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ అవుట్లుక్ సర్వర్స్ అండ్ ఈమెయిల్ లైక్ కమ్యూనికేటర్స్, ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేటర్స్, రైట్? సో ఈ అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా ప్రైవేట్ సర్వర్స్ లో హోస్ట్ చేస్తాం. So if you want to access public servers through internet, you can access. If you want to access private servers, you'll access them through intranet, intranet, right? So for example, you have your office laptop. మీకు ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్ ఉంది, మీరు మీ ఆఫీస్ నెట్వర్క్ యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటే ఎలా యాక్సెస్ చేస్తారు? మీ ఆఫీస్ నెట్వర్క్, మీ ఆఫీస్ కనెక్ట్ అవ్వాలి, ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి? VPN. Right? So VPN is a virtual private network, VPN, right? So VPN is a security layer which will allow you to connect your private virtual private network, right? So VPN is a security layer, yeah, that will block unauthorized access, that allow authorized access. Okay, so ఈ VPC సబ్నెట్స్, సర్వర్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం మెయింటైన్ చేస్తాం. ఇది చాలా సింపుల్ ఉంటుంది, ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన లేదు. మీరు చాలా ఈజీ వేలో బై సింగిల్ క్లిక్ యూ కెన్ క్రియేట్. ఓకే, ఇది జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ. మనం VPCలోకి వెళ్ళినప్పుడు చాలా డీప్ డ్రైవ్ వెళ్తాం. ఓకే, ప్రాక్టికల్ గా చేస్తాం. సో సెషన్స్ అన్ని కూడా ప్రాక్టికల్ గా ఉంటాయి, థియరిటికల్ గా ఉండవు. ఇవన్నీ ఇంట్రడక్షన్స్ జస్ట్. సో ఈ రోజు వరకు అన్ని కూడా ఇంట్రడక్షన్స్. సో రేపటి నుంచి మనం ప్రాక్టికల్ గా చూస్తాం. అన్ని కూడా సర్వర్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం, ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్ గా ఉంటాయి, రైట్? సో ఇది మనం రీజియన్స్, జోన్స్ లో ఇలా వర్క్ చేస్తాం. రీజియన్స్, జోన్స్ విల్ బి టేకెన్ కేర్ బై AWS ఓన్లీ. VPC నుంచి మాత్రమే మనం వర్క్ చేస్తాం, ఓన్లీ VPC నుంచి. ఫైన్. ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్లైన్ గైస్? సో క్లాస్ రూమ్ గైస్, క్లాస్ రూమ్ రావడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో క్లాస్ రూమ్ మనకి టైట్ అయితే కనుక వేరే రూమ్ ఉంది, బిగ్ రూమ్, 50 సీట్ కెపాసిటీ. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ ఈరోజు ప్లాన్ చేస్తాం అక్కడ మూవ్ చేద్దాం. ఈరోజు చెక్ చేసి, సో మనకి క్లాస్ రూమ్ టైట్ అయితే కనుక అక్కడ మూవ్ చేద్దాం ప్లాన్ చేస్తాం, రైట్? సో అటు సైడ్ ఉంటుంది, పెగా క్లాస్ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో పెగాని ఇక్కడ మూవ్ చేసి ఈ క్లాస్ అక్కడ మూవ్ చేస్తే ప్లాన్ చేస్తాం, రైట్? సో మనకి ప్రాక్టీస్ రూమ్ ఉంది 3rd floor లో. సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు రేపటి నుంచి. ఓకే, యా. సో నెక్స్ట్ మనం సర్వీసెస్ చూద్దాం. ఇప్పుడు సర్వీసెస్ ఏమున్నాయి? యా, సో క్లిక్ ఆన్ సర్వీసెస్. ఈ సర్వీసెస్ లో మనకి ఇక్కడ చూడండి, సిహియర్. సో అనలిటిక్స్, అప్లికేషన్ ఇంటిగ్రేషన్, AR అండ్ VR, AWS కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్, బ్లాక్ చైన్, ఇక్కడ డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ కంప్యూట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఈ కంప్యూట్ లో మనకి EC2 అనే సర్వీస్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ సర్వర్, EC2 త్రూనే వెళ్ళాలి. EC2 క్లిక్ చేసి EC2 లోనే, EC2 అంటే ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్, అది మనం రేపు స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకే, సో EC2 నుంచి సర్వర్స్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ వేరే సర్వీసెస్ కూడా ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే, గో డౌన్ హియర్, స్టోరేజ్ సర్వీసెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లిక్ ఆన్ స్టోరేజ్. ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ స్టోరేజ్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. AWS బ్యాకప్, EFS, యా, ఎలాస్టిక్ డిజాస్టర్ రికవరీ, FSX, S3 గ్లేషియర్, స్టోరేజ్ గేట్వే, ఇలా డిఫరెంట్ స్టోరేజ్ సర్వీసెస్. సో వీటిలో మనం ఇంపార్టెంట్ సర్వీసెస్ AWS బ్యాకప్ వర్క్ చేస్తాం, EFS వర్క్ చేస్తాం, S3 వర్క్ చేస్తాం, S3 గ్లేషియర్ వర్క్ చేస్తాం, EBS వాల్యూమ్స్ అని ఇంకొక స్టోరేజ్ ఉంది, అది కూడా వర్క్ చేస్తాం. 5 స్టోరేజ్ సర్వీసెస్ వర్క్ చేస్తాం. చాలా డీప్ డ్రైవ్ వెళ్తాం, ప్రాక్టికల్ గా క్రియేట్ చేసి చూస్తాం. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ వన్, సెక్యూరిటీ, ఐడెంటిటీ అండ్ కంప్లయన్స్. వాట్ ఈస్ దిస్? ఇక్కడ మనకి IAM ఉంటుంది. ఫస్ట్ మనం లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు రూట్ యూజర్, IAM అకౌంట్ రెండు చూపిస్తుంది కదా. సో IAM యూజర్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ఎలా స్విచ్ అవుతాం యూజర్ కి, ఎలా సెక్యూరిటీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం, ఇవన్నీ కూడా మనం IAM లో చూస్తాం, రైట్?
సో ఇవి కాకుండా ఇంకా మనకి మేనేజ్మెంట్ అండ్ గవర్నెన్స్కి వెళ్తే ఇక్కడ మానిటరింగ్ టూల్స్ ఉంటాయి. సో క్లౌడ్ ట్రయల్ అండ్ క్లౌడ్ వాచ్, దీస్ టూ ఆర్ మానిటరింగ్ టూల్స్. సో మానిటరింగ్ టూల్స్ మనకు లైనక్స్ లో AWS అని ఉంటుంది. AWS లైనక్స్ లో వాడతారు. సో మన క్లౌడ్ లో యూస్ చేసేవి క్లౌడ్ వాచ్, క్లౌడ్ ట్రయల్, రైట్? ఇవి అడ్వాన్స్ టూల్స్. ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్, యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ AWS ఆల్సో. మీరు AWS కూడా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు, కానీ క్లౌడ్ లో ఎక్కువ వాడడం మనం AWS. క్లౌడ్ లో యూస్ చేసేది క్లౌడ్ ట్రయల్, క్లౌడ్ వాచ్. ఓకే, యా. ఇవి కాకుండా మనకి ఆటో స్కేలింగ్ అని ఒక సర్వీస్ ఉంది, AWS ఆటో స్కేలింగ్. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సర్వీస్, వెరీ కోర్ సర్వీస్. ఈ సర్వీస్ లాంచ్ అయిన తర్వాత AWS నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, సో ఈ ఆటో స్కేలింగ్ అంటే ఏంటో జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ చూద్దాం. AWS auto scaling. What is auto scaling? What we will do in auto scaling, we'll try to understand. Right? Yeah. So auto scaling and then what is scaling? Anyone? What is scaling? Measured. We can scale our resources whenever needed, right? Yeah. So for example, let us take IRCTC. మనం ఒక టికెట్ బుక్ చేయాలంటే IRCTCకి వెళ్తాం, ట్రైన్ టికెట్, రైట్? సో నార్మల్ టైంలో ఈజీగా టికెట్ బుక్ అయిపోతుంది. తత్కాల టైంలో ఏమవుతుంది? తత్కాల టైంలో టికెట్ బుక్ చేయాలంటే సో సెషన్ టైం అవుట్స్ అవుతూ ఉంటుంది. సో మీకు సైట్ ఓపెన్ అవ్వదు. ఎందుకని ఓపెన్ అవ్వదు? యా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ IRCTC వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే లాస్ట్ 4 months రిక్వెస్ట్ ని గ్యాదర్ చేస్తారు ఫస్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ మంత్ లో 25 రిక్వెస్ట్ వచ్చాయి అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 25 members try to book the ticket, for example, right? So before last month 28 requests, before that 22 requests, before month 30 requests, right? So as per this highest value they configure servers. So 30 requests ante 3 servers అనుకోండి. For example, each server will handle 10 requests. ఒక్కొక్క సర్వర్ 10 requests హ్యాండిల్ చేస్తుంది, రైట్? సో ఈ సర్వర్ 10 requests హ్యాండిల్ చేస్తుంది, ఈ సర్వర్ 10 requests హ్యాండిల్ చేస్తుంది, ఈ సర్వర్ కూడా 10 requests హ్యాండిల్ చేస్తుంది. సో కరెంట్లీ IRCTC they are using physical servers only. They haven't migrated to cloud. Slowly they are migrating now. Okay, yeah. సో మనకి ఇక్కడ 3 servers ఉన్నాయి. 3 servers 30 requests హ్యాండిల్ చేస్తాయి. IRCTC అప్లికేషన్ హ్యాండిల్ చేస్తాయి. సో నార్మల్ టైంలో ఇట్ ఈస్ ఫైన్, బట్ తత్కాల టైం స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి. తత్కాల ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి? 10 o'clock AC టికెట్స్, 11 o'clock నాన్ AC టికెట్స్. ఒకసారి తత్కాల స్టార్ట్ అవగానే ఈ రిక్వెస్ట్ 30 రిక్వెస్ట్ 100కి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ సర్వర్స్ దే కెన్ నాట్ మేనేజ్ ద రిక్వెస్ట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది, రైట్? సో మనకి గవర్నమెంట్ సైట్ ఇది, ఒకటే సైట్ టికెట్ బుక్ చేయాలంటే దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కాంపిటీషన్. వాళ్ళ కాంపిటీషన్ ఉందనుకోండి ఆటో స్కేలింగ్ పెట్టేవారు. కాంపిటీషన్ లేదు కాబట్టి సో వాళ్ళు ఒకటే సైట్ యూజ్ చేస్తారు. ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ అంతే. ఓకే, వాళ్ళకి బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్టివిటీ ఉంటే టికెట్ దొరకవచ్చు, టికెట్ బుక్ అవ్వచ్చు, లేదంటే టికెట్ బుక్ అవ్వచ్చు. మనకి పేమెంట్ మోడ్ దగ్గర కూడా సైట్ క్లోజ్ అయిపోతాం సమ్ టైమ్స్, రైట్? యా. సో తత్కాల్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత టికెట్స్ ఎంత టైం వరకు ఉంటాయి? ఎంతసేపు ఉంటాయి? ఎన్ని మినిట్స్ ఉండొచ్చు టికెట్స్? 5 minutes లో కూడా అయిపోతాం, రైట్? 5 minutes లో అయిపోతాయి. సో ఆ 5-10 minutes కోసం IRCTC వాళ్ళు సర్వర్స్ ఇంక్రీజ్ చేయరు. ఎందుకంటే సర్వర్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే లైసెన్సింగ్ కొనాలి, లైసెన్సింగ్ బై చేయాలి, మళ్ళీ అడ్మిన్స్ కావాలి, కాన్ఫిగర్ చేస్తారు, వేరే వేరే రీజన్స్. వాటి వల్ల వాళ్ళు ఏంటంటే అదే మెయింటైన్ చేస్తారు, రైట్? సో వేరేస్ ఫ్లిప్కార్ట్, మీరు ఫ్లిప్కార్ట్ చూడండి. సో ఫ్లిప్కార్ట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మనకి ఫెస్టివల్ ఆఫర్స్, న్యూ ఇయర్ ఆఫర్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. సో దసరా కూడా ఆఫర్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో మనకి 2020లో ఒక ఆఫర్ పెట్టారు, మొబైల్ ఆఫర్, 50% ఆఫర్. ఆ టైంలో వాళ్ళు 15,000 యూజర్స్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు. 15,000 యూజర్స్ మొబైల్ బుక్ చేస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు. కానీ 25,000 యూజర్స్ ట్రై చేశారు. సైట్ ఓపెన్ అవ్వలేదు, ఆ టైం ఎవరికి మొబైల్స్ రాలేదు, రైట్? సో అయితే వాళ్ళు ఆటో స్కేలింగ్ కాన్ఫిగర్ చేశారు. తర్వాత
ఆటో స్కేలింగ్ కాన్ఫిగర్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది ఇక్కడ, whenever more requests are coming in, auto scaling automatically will increase servers. For example, I give you example. So auto scaling ఏం చేస్తుందంటే మీ అప్లికేషన్ ఎక్కడ కూడా డౌన్ అవ్వకుండా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది. సర్వర్స్ లోడ్ ఎక్కువ అవుతుంది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా సర్వర్స్ యాడ్ అవుతుంది, యాడ్ అయ్యి లోడ్ బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది. దిస్ ఇస్ ఏ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, రైట్? సో మీ అప్లికేషన్ ఎక్కడ కూడా డౌన్ అవ్వకుండా ఇట్ విల్ మేనేజ్ అన్నమాట, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన ఇంట్లో ఒక బర్త్డే ఉందనుకోండి, బర్త్డే ఫంక్షన్ లేదా మ్యారేజ్ ఫంక్షన్ ఉంది. సో వీ ఇన్వైటెడ్ 300 పీపుల్స్, బట్ 600 పీపుల్ అటెండెడ్. ఏం జరుగుతుందండి? విత్ ఇన్ ద టైం మనం ఫుడ్ సప్లై చేయలేము, ఫుడ్ సర్వ్ చేయలేము, రైట్? సో అదే మీరు 300 పీపుల్ ఇన్వైట్ చేస్తారు, 100 పీపుల్ అటెండ్ అయ్యారు, ఏం జరుగుతుంది? వేస్ట్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, సర్వర్స్ సిచ్యువేషన్ కూడా అదే సేమ్. సో మీకు మోర్ రిక్వెస్ట్ వస్తే సర్వర్స్ మేనేజ్ చేయడం, అదే లెస్ రిక్వెస్ట్ వస్తే రిసోర్స్ వేస్ట్ అయిపోతుంది. అందుకే టు అవాయిడ్ దాట్ ఆటో స్కేలింగ్ విల్ హెల్ప్ యూ టు మేనేజ్ యువర్ అప్లికేషన్ అప్ అండ్ రన్నింగ్. ఓకే, సో ఐఆర్సిటీసీ వాళ్ళు 100 రిక్వెస్ట్ వస్తున్నాయి కదా అని ఎక్కువ సర్వర్స్ పెట్టేశారనుకోండి, రిసోర్స్ వేస్ట్ అవుతాయి, రైట్? లాస్ వస్తుంది. సో తక్కువ పెడితే సర్వర్స్ కెనాట్ మేనేజ్. ఆటో స్కేలింగ్ కాన్ఫిగర్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే whenever demands comes in, ఆటోమేటిక్ గా సర్వర్స్ యాడ్ అవుతాయి. whenever there is no demand, ఆటోమేటిక్ గా సర్వర్స్ కూడా రిమూవ్ అయిపోతుంది. దట్ విల్ మేనేజ్ బై ఆటో స్కేలింగ్. సర్వర్స్ అనేది అంటే టాపిక్ ఎక్కువ ఉంటే సర్వర్స్ ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఆటోమేటిక్. కరెక్ట్. సో దాని నుంచి ఎస్, మనకి అందుకే ఫ్లిప్కార్ట్ వాళ్ళు, అమెజాన్ షాపింగ్ సైట్ వాళ్ళు వీళ్ళంతా కూడా ఆటో స్కేలింగ్ వాడుతున్నారు. ఎప్పుడైతే రిక్వెస్ట్ డ్రాస్టిక్ గా వస్తున్నాయో సర్వర్స్ యాడ్ అయిపోతుంది, మనకి అప్లికేషన్ ఎక్కడ డౌన్ అవుతాయి, రైట్? యా. సో ఐఎమ్ హ్యాండ్లింగ్ వన్ ప్రాజెక్ట్, కరెంట్లీ ఐఎమ్ హ్యాండ్లింగ్ వన్ ప్రాజెక్ట్, యూరోప్ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి హ్యాండిల్ చేస్తాను. యూరోప్ కాదు, సో మిడిల్ ఈస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి హ్యాండిల్ చేస్తాను ప్రజెంట్ నేను. సో ఆ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఏంటంటే పార్కింగ్ పాస్ ప్రాజెక్ట్. పార్కింగ్ పాస్ ప్రాజెక్ట్, రైట్? సో ఈ ప్రాజెక్ట్ లో, ఇది అబుదాబి ప్రాజెక్ట్. ఈ ప్రాజెక్ట్ లో ఆటో స్కేలింగ్ కాన్ఫిగర్ చేసాం 4 years బ్యాక్. ఎలా కాన్ఫిగర్ చేసాము అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సర్వర్స్ ఈ 2 సర్వర్స్ ని బేస్ సర్వర్స్ అనుకోండి, ఫిక్స్డ్ సర్వర్స్. దిస్ సర్వర్స్ విల్ నాట్ బి వ్యారీడ్. సో చేంజ్ అవ్వదు, ఇంక్రీజ్ అవ్వదు, డిక్రీజ్ అవ్వదు, రైట్? సో ఇక్కడ మనం ఈ ప్రాజెక్ట్ లో ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తామంటే, సో వెనెవర్ సిపియు యూటిలైజేషన్ రీచెస్ టు 80%, సిపియు యూటిలైజేషన్ 80% రీచ్ అయింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఇంకా మోర్ దాన్ 80% వెళ్ళింది అనుకోండి, అప్లికేషన్ రన్ అవ్వదు, ఇంకా బిజీ అయిపోతుంది, రైట్? సో వెనెవర్ యూటిలైజేషన్ రీచెస్ టు 80%, auto scaling will check and automatically servers will be added like this. సర్వర్స్ యాడ్ అయిపోతాయి ఇంకా. సో మీకు సిపి యూటిలైజేషన్ 80% రీచ్ అయిన వెంటనే ఈ 2 సర్వర్స్ కి అడిషనల్ గా సర్వర్స్ యాడ్ అవుతూనే ఉంటాయి. మీకు సిపి యూటిలైజేషన్ 80% కంటిన్యూ అవుతుంది అనుకోండి, హాఫ్ అన్ అవర్ కంటిన్యూ అయింది, సో హాఫ్ అన్ అవర్ సర్వర్స్ యాడ్ అవుతూనే ఉంటాయి, రైట్? సో ఆ సర్వర్స్ ఎక్కడ జాయిన్ అవుతాయి వచ్చి, ఈ సర్వర్స్, ఈ బేస్ సర్వర్స్ ఒక క్లస్టర్ లో కాన్ఫిగర్ అయి ఉంటాయి, ఒక క్లస్టర్ లో యాడ్ అయి ఉంటాయి. క్లస్టర్ అంటే ఏంటి? ఎనీవన్? గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్. ఈ టర్మ్స్ వచ్చినప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, నాన్ ఐటీ గైస్, ఫ్రెషర్స్. క్లస్టర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఇస్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్ టుగెదర్ దే వర్క్ యాజ్ ఏ సింగిల్ యూనిట్, ఒక యూనిట్ గా వర్క్ చేస్తాయి, రైట్? సో ఈ అడిషనల్ సర్వర్స్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఈ సర్వర్స్ ఆటోమేటిక్ గా వచ్చి ఇక్కడ జాయిన్ అయిపోతూ ఉంటాయి, ఈ గ్రూప్ లో ఇలా యాడ్ అయిపోతుంది సర్వర్స్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? లోడ్ అనేది షేర్ అవుతూ ఉంటుంది, బ్యాలెన్స్ అయిపోతూ ఉంటుంది, రైట్? సో ఈ సర్వర్స్ కి 2 సర్వర్స్ కి బర్డెన్ తగ్గుతూ ఉంటుంది, రైట్? సో వెనెవర్ దెర్ ఇస్ నో డిమాండ్, సో మనకి ఇక్కడ 40% వచ్చింది అనుకోండి సిపి యూటిలైజేషన్, లెస్ దెన్ 60% వచ్చింది అనుకోండి, లెస్ దెన్ 60%, ఏమవుతుంది?
whatever additional servers added here, those will be removed. So ఇలా రిమూవ్ అయిపోతుంది సర్వర్స్. యాడ్ అయిన సర్వర్స్ మాత్రమే, ఈ బేస్ సర్వర్స్ రిమూవ్ అవ్వవు. whatever servers added additionally, those will be removed automatically. సో ఇది అప్ అండ్ డౌన్ ఇలా సర్వర్స్ యాడ్ అవ్వడం రిమూవ్ అవడం ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుంది వితౌట్ ఎనీ మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్. సో ఆటో స్కేలింగ్ ఒకసారి ఎనేబుల్ చేస్తామంటే మనం జస్ట్ మానిటర్ చేస్తాం, మనం ఏం చేసేది ఏమున్నది. ఓకే, సర్వర్స్ యాడ్ అవుతుంటే రిమూవ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే సర్వర్స్ యాడ్ అయినాయో రిమూవ్ అయినాయో విల్ గెట్ నోటిఫైడ్ త్రూ ఈమెయిల్స్. ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి, రైట్? ఆ ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ లో సర్వర్ యాడ్ అయిందా రిమూవ్ అయిందో చెప్తా ఉంటాం, రైట్? సో సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే ఇది పాజిటివ్ సినారియో అండి, ఇది పాజిటివ్ సినారియో. అంటే క్లయింట్ బిజినెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు సర్వర్స్ కూడా యాడ్ అవుతుంది. సో క్లయింట్ విల్ పే ద బిల్స్ ఫర్ సర్వర్స్. కానీ సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే నెగిటివ్ సినారియో జరుగుతుంది. నెగిటివ్ సినారియోస్ అంటే ఏంటంటే డ్యూ టు సమ్ నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ ఈ సర్వర్స్ డౌన్ అయిపోతాయి, ఈ సర్వర్స్ డౌన్ అవుతాయి, బేస్ సర్వర్స్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా ఆటో స్కేలింగ్ విల్ ఇంక్రీజ్ సర్వర్స్. ఆటో స్కేలింగ్ ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి? అప్లికేషన్ డౌన్ అవ్వకూడదు. ఎక్కడ అప్లికేషన్ డౌన్ అయితే ఆటో స్కేలింగ్ ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? సో ఈ సర్వర్స్ డౌన్ అయిన అనుకోండి, అప్లికేషన్ డౌన్ అవుతుంది కదా, ఇమీడియట్ గా సర్వర్స్ యాడ్ అయిపోతుంది. అప్లికేషన్ డౌన్ అవ్వకుండా మెయింటైన్ చేస్తాం. సో మనకి నెట్వర్క్ ఇష్యూ వల్ల డౌన్ అయిన అనుకోండి సర్వర్స్, అడిషనల్ సర్వర్స్ యాడ్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, అన్నెసరీ బిల్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో బిజినెస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి రిక్వెస్ట్లు ఎక్కువ వస్తే ఇట్ ఇస్ ఫైన్, బట్ అన్నెసరీ సర్వర్స్ ఆర్ యాడింగ్, దట్ వీ హ్యావ్ టు కంట్రోల్. మనకి నోటిఫికేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో డ్యూ టు నెట్వర్క్ ఇష్యూ సర్వర్స్ ఆర్ యాడింగ్ అని నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తాం. అప్పుడు మనం నెట్వర్క్ ఇష్యూ వస్తే ఏం చేస్తాం, మనం చేసేది ఏముండదు, క్లౌడ్ డేటా సెంటర్లో ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటుంది జరుగుతుంది. సో క్లౌడ్ వాళ్ళకి కేసు రేజ్ చేసి ఇమీడియట్ గా రిజాల్వ్ చేపిస్తాం. ఓకే, సో ఇలా ఏంటంటే ఆటో స్కేలింగ్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా సర్వర్స్ యాడ్ చేసుకుంటుంది, రిమూవ్ చేస్తాం. సో మన అప్లికేషన్ అనేది లోడ్ ఎప్పుడు బ్యాలెన్స్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? సో దిస్ ఇస్ వెరీ కోర్ సర్వీస్. ఇది ప్రాక్టికల్ గా చూద్దాం. మనం సర్వర్స్ ఎలా యాడ్ అవుతాయి, ఎలా రిమూవ్ అవుతాయి, ఇది ప్రాక్టికల్ గా చూస్తాం, రైట్? యా, సో ఇది ఈ సర్వీస్ కాకుండా ఇంకా సర్వీసెస్ ఉన్నాయి మనకి. సో అవి ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎలాస్టిక్ ఐపీ అడ్రసెస్, ఎలాస్టిక్ ఐపీస్, రైట్? సో రియల్ టైమ్ లో సర్వర్స్ కి ఎప్పుడు కూడా మనం ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ వాడతాం, రైట్? వాట్ ఈస్ ఎలాస్టిక్ ఐపీ? హౌ టు గెట్ ద ఎలాస్టిక్ ఐపీ ఫ్రమ్ డేటా సెంటర్? హౌ కెన్ వి అసైన్ దిస్ ఎలాస్టిక్ ఐపీ టు సర్వర్? ఇవన్నీ మనం ప్రాక్టికల్ గా చూద్దాం. ఓకే, ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ ఉంటాయి. ఇంకా ఎస్ఎన్ఎస్, ఎస్క్యూఎస్ అని 2 సర్వీసెస్. ఎస్ఎన్ఎస్ సింపుల్ నోటిఫికేషన్ సర్వీస్. సో ఇది కూడా నోటిఫికేషన్స్ కి యూజ్ చేస్తాం, నోటిఫికేషన్స్ రావాలి అంటే, రైట్? ఎస్క్యూఎస్ సింపుల్ క్యూ సర్వీస్. ఇది కూడా ఒక నోటిఫికేషన్ సర్వీస్, ఒక క్యూ సర్వీస్. ఓకే, సో మన క్లౌడ్ వాచ్, క్లౌడ్ ట్రైల్ అనుకున్నాం కదా. క్లౌడ్ ట్రైల్ ఏంటంటే క్లౌడ్ ట్రైల్ విల్ మానిటర్ కన్సోల్, AWS కన్సోల్ మానిటర్ చేస్తాం. క్లౌడ్ వాచ్ విల్ మానిటర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఓకే, సో మానిటరింగ్ టూల్స్. నెక్స్ట్ ఇవి కాకుండా సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. వాట్ ఈస్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్? Security group is a virtual firewall. It is a virtual firewall. What is firewall? నేను చెప్తాను. ట్రాఫిక్ ని, ఇన్బౌండ్ ట్రాఫిక్, అవుట్బౌండ్ ట్రాఫిక్, ఇన్బౌండ్ ట్రాఫిక్, అవుట్బౌండ్ ట్రాఫిక్ ని ఫైర్వాల్ కంట్రోల్ చేస్తుంది. సో అనాథరైజ్డ్ యాక్సెస్ ని బ్లాక్ చేస్తుంది, ఆథరైజ్డ్ యాక్సెస్ ని అలౌ చేస్తుంది. బేస్డ్ ఆన్ ది ఫైర్వాల్ రూల్స్, ఫైర్వాల్ విల్ వర్క్, రైట్? సో ఫైర్వాల్స్ కూడా మనం సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్, ఫైర్వాల్స్ చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది, రైట్? ఇంకా మనకి ఇంకా సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా 1 by 1 మనం టుమారో నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ. ఓకే, కెన్ యూ మ్యూట్ 1 minute? సమ్వన్ ఇస్ అన్మ్యూటెడ్, రైట్? యా, సో ఈ సర్వీసెస్ అన్ని కూడా మనకి AWS లో ఉన్న సర్వీసెస్ అన్ని కూడా నియర్లీ 18 సర్వీసెస్. చాలా డీప్ డ్రైవ్ వెళ్తాం, డీప్ గా ప్రాక్టికల్ గా చూస్తాం అన్ని. ఓకే, సో మీరు ఈ సర్వీసెస్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే మీరు ఏ ప్లాట్ఫామ్ అయినా, ఏ క్లౌడ్ అయినా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. మీరు అజూర్ హ్యాండిల్ చేయొచ్చు, గూగుల్ క్లౌడ్ హ్యాండిల్ చేయొచ్చు, ఆరాకిల్ క్లౌడ్ హ్యాండిల్ చేయొచ్చు, ఏదైనా సరే హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. మీరు ఈ సర్వీసెస్ పర్ఫెక్ట్ గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో అన్ని క్లౌడ్స్ ఒకటేనండి, AWS ఒకటి వస్తే
అన్ని వచ్చేస్తాయి. సో టర్మినాలజీ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో మన AWS లో సర్వర్ని EC2 అంటాం, Azure లో VM అంటాం, గూగుల్ క్లౌడ్ లో VM ఇన్స్టెన్స్ అంటాం. సో టర్మినాలజీ డిఫరెంట్. Otherwise all the platforms are same. ఓకే యా. సో AWS పర్ఫెక్ట్ గా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో మనం ఎప్పుడైతే అజూర్కి వెళ్తామో ఈజీ అయిపోతుంది. అజూర్ GCP అవి చాలా ఈజీ అవుతుంది, రైట్? యా. సో రేపటి నుంచి ల్యాప్టాప్ కావాలి. ఎవ్రీవన్ షుడ్ యూస్ ల్యాప్టాప్ ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్. ఓకే. సో మనం రేపు EC2లో వర్క్ చేస్తాం. EC2 ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ఎలా కనెక్ట్ చేస్తాం, సెక్యూరిటీ ఎలా ఉంటుంది, రైట్? సో డిప్లాయ్మెంట్స్ ఎలా చేస్తాం EC2లో, ఇవన్నీ రేపటి నుంచి వస్తాం. స్లోగా వెళ్తాం. ఓకే. సో EC2 విల్ టేక్ 2 days. సో రేపు కూడా వీలైతే 1 hour తీసుకుందాం, ఎందుకంటే ఫస్ట్ సెషన్ కాబట్టి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. రేపు కూడా 1 hour ఉంటుంది మోస్ట్లీ, రైట్? సో మండే నుంచి 1.5 hour ప్లాన్ చేద్దాం. ఓకే. థర్స్డే ఫ్రైడే కూడా 1 hour ఉంటుంది సెషన్, ఎందుకంటే టర్మినాలజీ కొత్తగా ఉంటుంది స్టార్టింగ్ లో. ఓకే. ఒకసారి మీకు అది మీరు కోపప్ అయితే సో నెక్స్ట్ మనం అడ్వాన్స్ లెవెల్ అవుతుంది. ఫైన్. యా. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఎనీవన్? ఇంతవరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? Anyone having any questions? Root user, AM user. మీ వాయిస్ వాడకలేదు. Now is it okay? yes. AWS అకౌంట్ క్రియేషన్ ఈరోజు చెప్పారు కదా, సో ఈరోజు చేసుకునేసామా? ఎందుకంటే టుమారో మీరు ఇటు ఈ దట్ అని చెప్తామన్నారు కదా, సో డెప్త్ గా సో ఈరోజు చేసుకునేసామా అకౌంట్స్? ఈరోజు అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తే సో ఇంకా సెకండ్ క్వశ్చన్, అజూర్ సర్టిఫికేషన్ ఏది చేస్తే బెస్ట్ అండి? అజూర్ లో మేము క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు కదా, సో ఆల్రెడీ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నాం కదా, సో దట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ మీ. మీకు అజూర్ అంటే మ్యూట్ చేయండి, జస్ట్ 1 minute మ్యూట్ చేయండి. సియర్. సో అజూర్ లో మనకి సర్టిఫికేషన్స్ ఏమున్నాయంటే, సియర్ అజూర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ 104 ఉంటుంది, AZ 104 అని ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇది ఫస్ట్ పేపర్, మనకి ఇది చేయొచ్చు. సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ అని కూడా ఉంటుంది, సెకండ్ పేపర్. మీరు ఒక్క పేపర్ కంప్లీట్ చేస్తే చాలు, ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటే చాలు, ఒక ఎగ్జామ్ చేస్తే. ఇది చాలా తక్కువ ఉంటుంది, ఫీ కూడా $100 ఉంటుంది నియర్లీ. సో అంటే మీకు 6,000 చేంజ్ పడుతుంది. సో ఇది ఒక పేపర్ కంప్లీట్ చేస్తే సరిపోద్ది. లేదంటే AWS అసోసియేట్ లెవెల్ ఉంది కదా, AWS సర్టిఫైడ్ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ అసోసియేట్, ఫస్ట్ పేపర్ ఇది. సో మీకు ప్రాక్టీషనర్ అవసరం లేదు. ఓకే. ఇది ఫస్ట్ పేపర్. సెకండ్ పేపర్ ఏంటంటే ప్రొఫెషనల్. ఫస్ట్ వన్ కంప్లీట్ చేస్తే చాలు, ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు. ఇది మ్యాండేటరీ కాదు. సో ఇండియాలో అయితే మ్యాండేటరీ కాదు, మీరు US లో UK లో అయితే అడుగుతున్నారు సర్టిఫికేషన్, కానీ ఇండియాలో మ్యాండేటరీ కాదు. సో either AWS ఆర్ Azure ఒక పేపర్ చాలు, 2 ప్లాట్ఫామ్ లో చేయాల్సి. ఓకే. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చేయండి, కానీ ఒక సర్టిఫికేషన్ సరిపోతుంది. సర్టిఫికేషన్ కూడా మ్యాండేటరీ కాదు ఇక్కడ. ఓకే. GCP మనకు అవసరం లేదు సర్టిఫికేషన్ ప్రజెంట్, ఇంకా డేటా సెంటర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి Azure కానీ AWS కానీ సరిపోతుంది, GCP అవసరం. ఇది GCP ఫస్ట్ పేపర్, ఇది సెకండ్ పేపర్. ఫైన్. I think Maruti Prasad, right? Yeah, thank you so much, sir. రూట్ యూజర్, IAM యూజర్. రూట్ యూజర్ అంటే అడ్మిన్ యూజర్, ప్రైమరీ యూజర్, అడ్మిన్ యూజర్. IAM యూజర్ అంటే నార్మల్ యూజర్. ఓకే. అది మళ్ళీ మనం విల్ గో డీప్ డైవ్. ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ ఎనీవన్? Yeah, sir. We will create the infrastructure using AWS or the Docker. AWS క్రియేట్ చేస్తాం, Docker లో కూడా క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే. ఫస్ట్ AWS క్రియేట్ చేస్తాం, Docker లో కంటైనర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. Yeah, sir. Both are interlinked in real time, or both are different? ఇంటర్లింక్డ్ ఏమి ఉండదండి. Docker కంటైనర్స్ అనేది అడ్వాన్స్డ్ క్లౌడ్ సర్వర్స్.
డోకర్ కంటైనర్స్ అనేది అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో మీరు డోకర్ కంటైనర్లో కూడా హోస్ట్ చేయొచ్చు, అప్లికేషన్ సర్వర్స్ లో కూడా హోస్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, మీరు AWS లో డోకర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, డోకర్ పైన కంటైనర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, కంటైనర్ లోపల అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ అడ్వాన్స్ లెవెల్, అడ్వాన్స్ వన్. ఓకే, Yeah, okay, sir. Thank you. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ ఎనీవన్? సార్ దిస్ AWS ఫ్రీ అకౌంట్ 1 year బ్యాక్ నేను చేసి దాని మీద వర్క్ చేశాను. సో ఆ ఇన్స్టెన్స్ ను కంప్లీట్ గా టర్మినేట్ చేసి మళ్ళీ కొత్తది క్రియేట్ చేసుకోమంటారా, లేదా ఆల్ టుగెదర్ న్యూ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి వర్క్ చేసుకోవడం బెస్ట్ అంటారా? బికాస్ past 6 months I did not open that. ఓకే, బెటర్ యూ కెన్ గో విత్ న్యూ అకౌంట్ అండి. ఫ్రెష్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయండి, ఈమెయిల్ అడ్రస్ చేంజ్ చేసి Yes. Okay, sir. Thank you. సేమ్ క్రెడిట్ కార్డ్ వర్క్ చేస్తుంది, సేమ్ క్రెడిట్ కార్డ్ యూసేజ్. ఓకే, Yes. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? సో మనకి గ్రూప్ క్రియేట్ అయింది, ఇంకా ఎవరైతే కీ క్లియర్ చేయలేదో వాళ్ళంతా ఈరోజు కీ క్లియర్ చేస్తే గ్రూప్ లో యాడ్ అవుతారు. సో మనకి కోర్ టాపిక్ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇంకా లింక్ చేంజ్ అవుతుంది. సో అవర్ పీపుల్ విల్ నాట్ అలౌ, రైట్? సో మీరు ఆన్లైన్ గైస్, మీరు లింక్ చేంజ్ అయితే లాగిన్ అవ్వలేరు. సో క్లాస్ రూమ్ గైస్ మా వాళ్ళు చెక్ చేస్తాం రేపటి నుంచి. ఓకే, సో మేక్ షూర్ యూ కెన్ క్లియర్ ద ఫీ బై టుడే ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో ఇంకా డిలే చేయకండి, మీరు ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే క్లియర్ చేసుకోండి. సో రేపటి నుంచి మనం క్లౌడ్లోకి ఎంటర్ అవుతాము, సర్వీసెస్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో అక్కడి నుంచి మనకి రియల్ టైంలో ఏ వర్క్ చేస్తామో అవన్నీ చేస్తాం మనం రేపటి నుంచి. సో మీ రియల్ టైంకి మన ల్యాబ్కి డిఫరెన్స్ ఉండదు. ఓకే, సో రియల్ టైంలో ఛాలెంజెస్ అని చెప్తాను, క్వశ్చన్స్ చెప్తాను, డే టు డే యాక్టివిటీ చెప్తాను, రైట్? సో మీకు ఒకసారి ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వరు, ఫైన్? యా, మీరు గ్రూప్లో యాడ్ అవ్వండి ఇమీడియట్గా టుడే. సో మీరు గ్రూప్లో యాడ్ అవ్వకపోతే మీకు రికార్డింగ్స్ రావు, రైట్? సో మన గ్రూప్లో ఆల్రెడీ 34 మెంబర్స్ ఉన్నారు, 64 బ్యాచ్ మంది ఆల్రెడీ 34 యాడ్ అయ్యి. ఓకే, సో మీరు గ్రూప్లో యాడ్ అవ్వాలంటే ఈరోజు క్లియర్ చేయండి, చేసిన తర్వాత మీరు గ్రూప్లో యాడ్ అవుతారు. మీకు ప్రీవియస్ రికార్డింగ్స్ కావాలంటే ఐ షేర్ విత్ యూ. ఓకే, మీకు రికార్డింగ్స్, డాక్యుమెంట్స్, రేపటి నుంచి డాక్యుమెంట్స్ కూడా సాఫ్ట్ కాపీ పంపిస్తుంటున్నాను. ఓకే, అవన్నీ కూడా గ్రూప్లో వస్తాయి, మీకు ఈమెయిల్ కూడా వస్తాయి, ఈమెయిల్ గ్రూప్ కూడా క్రియేట్ చేస్తాము, మీకు డాక్యుమెంట్స్, రికార్డింగ్స్ ఈమెయిల్ కూడా వస్తాయి. ఓకే, యా, సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ క్లియర్ ద ఫీ బై టుడే ఇట్ సెల్ఫ్. Fine? Yeah, so we stop here. So tomorrow we'll start EC2. EC2 is the core service, right? Yeah, so in EC2 we create servers and we can work on different activities. Okay, fine? Yeah, thank you all.